গতকাল একজন আমাকে ইনবক্সে নক দিয়ে এই পিকচারটি সেন্ড করে বলে যে তার ফোনের এলাইট মোশনে অনেকগুলো ভিডিও সাপোর্ট করে না। তো এখন দেখে দেবো যে সব ধরনের ভিডিও কীভাবে এলাইট মোশনে সাপোর্ট করাতে হয়। তো সবার প্রথমে এলাইট মোশন ওপেন করবেন। তারপর এখানে ক্লিক করবেন, তারপর অ্যাবাউটে ক্লিক করবেন, তারপর এখানে ক্লিক করবেন। এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন যে আমার ফোনের ম্যাক্স রেজুলেশন 4K পর্যন্ত, অর্থাৎ আমি এই ফোন দিয়ে সব ধরনের ভিডিও এডিট করতে পারবো এলাইট মোশনে। কিন্তু তার ফোনের এখানে ম্যাক্স রেজুলেশন ছিল 720, অর্থাৎ সে 720-এর অধিক যে রেজুলেশন ভিডিও আছে সেগুলো এডিট করতে পারতো না। তো এখন দেখে দেবো যে কোনো ধরনের ভিডিও কীভাবে আপনি 720-এর মধ্যেই এডিট করতে পারবেন। তো এই জন্য গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবেন এবং সার্চে লিখবেন ভিডিও কম্প্রেসর। তারপরে এই অ্যাপটি ওপেন করবেন, তারপর অ্যাপটি ইনস্টল করে নেবেন। তো ইনস্টল করা হয়ে গেলে তারপর ওপেনে ক্লিক করবেন। তারপর যে ভিডিওটি এডিট করবেন সেই ভিডিওটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখানে কম্প্রেস ভিডিওতে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে নিচে চলে আসবেন। তো যেখানে দেখবেন যে 720 লেখা সেটা সিলেক্ট করে দেবেন। তো এলাইট মোশন ওপেন করার পর এখানে ক্লিক করে দেবেন এবং এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। তারপর প্লাসে ক্লিক করে মিডিয়াতে ক্লিক করবেন। তারপর দেখবেন যে সেই ভিডিওটি এখানে চলে আসবে প্রথমেই।